The protagonist, I was the protagonist of my own story. Lived my whole life like I, the one special. Believing that just like Harry Potter, I am special. Grieves 1,000 pain and bruised my heart to then raised like a phoenix. But grew up taught you, it was just a thing called desire. The desire to be special and important. The desire that made me point my finger out to the crowd and then shouted, I am not alien, you are, my lung filled with trapped air. Bubbling over my throat emerged to be released. It sneaks out of my mouth and forms unformed shapes as it touches the water. I let the current carry my body away together with the train of young mantas. One approached me with her curiosity. The scar on her wings as it flapped over me shows that she was an adult now. May carried with her the offspring of her clan. The thirst for oxygen urges me to insanity. Then I raised my hand up and swum up. The surface seems too far to reach. As panic tried to attack me, the water flows over my hand calmed me down. Soon my hand touched the air and my mouth grasps the oxygen like I was in space. My burned lung then choked by the combination of freedom and greed. The sun was set and Joe insists to come back. The speedboat competed with the sky, then the bright deep blue water changed its face. How curious, I said silently. I was mesmerized by the water and by its ability to reflected the light of the sky. I wonder when would it showed, its true colors, called me Harlan, a name I named myself. Nothing wrong with the name my parents gave me as a newborn. But it filled with their hopes and dreams. As I live for myself, sure it must be mine in it, however, the book was ended. It was blurred and bordered by an unclear line on the side of the circle. It was no longer symmetrical or measurable. I could not identify my emotion, except for the constant pain. It became odder when the pain remains but the reasons 'cause it was invalidated. I felt nothing when remembering the moment that used to kill me. Those moments I adore to torture myself. Perhaps, it just the trace that left of the nail I take off, many doubted, the reason behind my consciousness. Like a drop of water, I wished to show my true color but I was wrong. My color was never important. Separates me as a drop of water only made me unseen. However, I realized, even still a little girl myself, the futility of this life. How was confusing it could be, how secretive it was. And one day, on that morning of December night, when the whole part of the North Pole was invisible, covered by the page of light, I saw her shadow stand mighty with her robes of light. The glimmer of rays portrayed an epic phenomenon of nature. Unidentified for what was absolute to the folks. A mystery among themselves. A mirror could not grasp its own shadows, the moon would not come on a day like this. The sun was covered by the shade of million clouds. Venus has no brave to show her tails. The wind swirls like a bombardment of the invincible blitz and I stood alone. Hid me behind the warmth of the fireplace and wall of concrete. A bizarre memory glimpses around my head like a colony of bats when the twilight comes. It was squeaking as I observed every inch of her figures. The curve of her wrinkles, her short hair, and the moves of every breath she sighed, the spark of that rough frozen water fell graciously over her shoulder as she shook the one that covered her hair. A smirk rose on my cheek, since the freeze touched the skin of her head. Then I leaned my body on the wall and I could see the smoke produced by extremely different temperatures of the human body and the fogs around her. Her tanned skin was in contrast with the blinding snow. A photograph of her existence, my hand was burned by the cup of hot tea. Left the tear of a red mark on the pale hand of mine. I knew I laughed. This ridiculous pale skin I wished to have as a kid. The complexity laid upon a simple standard of beauty, a shallow one. Now I have it all and yet the beauty perspective of mine had changed. So, forever in my life, I would never be pretty. I wonder, why was it hard to befriend yourself? I also wonder if she knows the reason I was being here. Or, if she realizes the fact that I existed,
next to her and alive. And I do wonder if she was only part of my expectation or an actual human being. I let my burned hand spread its warmth to my cheek, tickling the frozen skin. Through the looks from her eyes, memories of old days glimpsing like the sparks of thousand spotlight. Everything was pinpointing on me for the price of my decision, for the faith I believe in, for the fact that I was different. I once gave you the life my parent gave me. Protected you with all power I have. I died in your hand and I have never regretted it, but today is different. We were no longer share the same faith. What was important for you has nothing to do with me. Now I live only for myself and tomorrow, she smiles with. Nhân vật chính tôi là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình. Đã sống cả đời như tôi, một người đặc biệt, tôi tin rằng cũng giống như Harry Potter, tôi là người đặc biệt. Đau 1000 nỗi đau và bầm dập trái tim tôi để rồi lớn lên như một con phượng hoàng. Nhưng lớn lên đã dạy cho bạn, đó chỉ là một thứ gọi là ham muốn. Mong muốn trở nên đặc biệt và quan trọng. Mong muốn khiến tôi chỉ tay ra phía trước đám đông và sau đó hét lên, tôi không phải là người ngoài hành tinh, là bạn. Phổi của tôi chứa đầy không khí bị mắc kẹt, sủi bọt trong cổ họng tôi sắp được giải phóng. Nó chui ra khỏi miệng tôi và tạo thành những hình dạng không định dạng khi nó chạm vào nước. Tôi để dòng điện cuốn xác tôi đi cùng với đoàn tàu của Mantus trẻ tuổi. Một người tiếp cận tôi với sự tò mò của cô ấy. Vết sẹo trên cánh của cô ấy khi nó lướt qua tôi cho thấy cô ấy bây giờ đã trưởng thành. May mang theo đứa con của gia tộc mình, cơn khát oxy thôi thúc tôi đến phát điên. Sau đó tôi đưa tay lên và vung lên, bề mặt dường như quá xa để tiếp cận. Khi cơn hoảng loạn cố gắng tấn công tôi, nước chảy trên tay khiến tôi bình tĩnh lại. Ngay sau đó tay tôi chạm vào không khí và miệng tôi nắm lấy oxy như thể tôi đang ở trong không gian. Phổi bị bỏng của tôi sau đó bị nghẹt thở bởi sự kết hợp của tự do và lòng tham. Mặt trời đã lặn và dâu nhất quyết quay lại. Chiếc tàu cao tốc tranh tài với bầu trời thì làn nước trong xanh sâu thẳm đã thay ra đổi thịt. Thật tò mò tôi thầm nói. Tôi bị mê hoặc bởi nước và khả năng phản chiếu ánh sáng của bầu trời. Tôi tự hỏi khi nào nó sẽ hiển thị màu sắc thực sự của nó. Gọi tôi là Halin, một cái tên tôi tự đặt cho mình. Không có gì sai với cái tên mà cha mẹ tôi đã đặt cho tôi khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng nó chứa đầy hy vọng và ước mơ của họ. Khi tôi sống cho chính mình, chắc chắn rằng nó phải là của tôi trong đó. Tuy nhiên, cuốn sách đã được kết thúc. Nó bị mờ và được bao quanh bởi một đường không rõ ràng ở một bên của vòng tròn. Nó không còn đối xứng hoặc có thể đo lường được nữa. Tôi không thể xác định được cảm xúc của mình, ngoại trừ nỗi đau thường trực. Nó trở nên tồi tệ hơn khi cơn đau vẫn còn nhưng những lý do gây ra nó đã bị vô hiểu. Tôi không cảm thấy gì khi nhớ lại khoảnh khắc đã từng giết chết tôi. Những giây phút đó tôi tự hành hạ bản thân, có lẽ nó chỉ là dấu vết để lại của chiếc móng tay tôi tháo ra. Nhiều người nghi ngờ lý do đằng sau ý thức của tôi. Giống như một giọt nước tôi muốn thể hiện màu sắc thật của mình nhưng tôi đã nhầm. Màu sắc của tôi không bao giờ quan trọng, tách rời em như giọt nước tràn ly chỉ khiến em không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, tôi nhận ra, ngay cả bản thân vẫn còn là một cô bé, sự vô ích của cuộc đời này. Làm thế nào nó có thể khó hiểu, nó bí mật như thế nào? Và một ngày nọ, vào buổi sáng của đêm tháng 12, khi toàn bộ phần cực Bắc không thể nhìn thấy được bao phủ bởi trăng ánh sáng, tôi thấy bóng của cô ấy sừng sững với chiếc áo choàng ánh sáng của cô ấy. Những tia sáng lấp lánh đã miêu tả một hiện tượng thiên nhiên hùng tráng. Không xác định cho những gì là tuyệt đối đối với mọi người. Một bí ẩn giữa họ, một tấm gương không thể nắm bắt được bóng của chính nó. Mặt trăng sẽ không đến vào một ngày như thế này. Mặt trời bị che bởi bóng của triệu đám mây. Venus không có dũng khí để lộ ra cái đuôi của mình. Gió xoáy như một đợt oanh tạc của luồng gió bất khả chiến bại và tôi đứng trơ trọi. Ẩn mình sau sự ấm áp của lò sưởi và bức tường bê tông. Một ký ức kỳ lạ thoáng qua trong đầu tôi như một bầy dơi khi hoàng hôn đến. Nó kêu chói tai khi tôi quan sát từng ly từng tí trên hình dáng của cô ấy. Đường cong của những nếp nhăn, mái tóc ngắn và những chuyển động của mỗi hơi thở mà cô ấy thở dài. Tia lửa của dòng nước đóng băng thô ráp đó rơi xuống vai cô một cách nhẹ nhàng khi cô lắc chiếc áo đang phủ trên tóc mình. Một nụ cười nhếch mép nở trên má tôi, cảm giác cái lạnh chạm vào da đầu cô ấy. Sau đó, tôi dựa người vào tường và tôi có thể nhìn thấy khói được tạo ra bởi nhiệt độ cực kỳ khác nhau của cơ thể người và sương mù xung quanh cô ấy. Làn da rám nắng của cô đối lập với tuyết mù mịt. Một bức ảnh về sự tồn tại của cô ấy. Tay tôi bị bỏng bởi tách trà nóng.
để lại vết rách của một vết đỏ trên bàn tay nhợt nhạt của tôi. Tôi biết tôi đã cười. Làn da trắng nõn nà mà tôi từng ước có khi còn bé. Sự phức tạp đặt trên một tiêu chuẩn đơn giản về cái đẹp, một tiêu chuẩn nông cạn. Bây giờ tôi có tất cả nhưng quan điểm làm đẹp của tôi đã thay đổi. Vì vậy, mãi mãi trong đời, tôi sẽ không bao giờ xinh đẹp. Tôi tự hỏi, tại sao lại khó làm bạn với chính mình? Tôi cũng tự hỏi nếu cô ấy biết lý do tôi ở đây. Hoặc, nếu cô ấy nhận ra sự thật rằng tôi tồn tại bên cạnh cô ấy và còn sống. Và tôi tự hỏi liệu cô ấy chỉ là một phần trong kỳ vọng của tôi hay là một con người thực sự. Tôi để bàn tay bị bỏng của mình truyền hơi ấm của nó lên má, nhột nhột trên làn da lạnh cóng. Qua cái nhìn từ đôi mắt của cô ấy, những kỷ niệm ngày xưa thoáng qua như những đốm sáng lấp lánh. Mọi thứ đều chĩa vào tôi vì cái giá phải trả cho quyết định của tôi. Vì niềm tin mà tôi tin tưởng, vì sự thật rằng tôi đã khác. Tôi đã từng cho bạn cuộc sống mà cha mẹ tôi đã ban cho tôi. Đã bảo vệ bạn bằng tất cả sức mạnh mà tôi có. Tôi đã chết trong tay của bạn và tôi chưa bao giờ hối hận về điều đó. Nhưng ngày nay thì khác, chúng tôi đã không còn chung một đức tin. Điều quan trọng đối với bạn không liên quan gì đến tôi. Bây giờ tôi chỉ sống cho bản thân và ngày mai.